La mente es el campo de batalla donde se gana o se pierde la guerra de la vida. Todo lo que es, todo lo que haces y todo lo que llegarás a ser, comienza con un pensamiento. Si tus pensamientos son débiles, tu espíritu lo será también. Si tus pensamientos están llenos de miedo, la duda tomará el control. Pero si tus pensamientos están guiados por la fe, la esperanza y la determinación, nada podrá afectarte. Aprenda a controlar tus pensamientos no es algo que se logra en un día. Es un proceso continuo, una disciplina que se entrena con el tiempo, con la experiencia, con los golpes que da la vida, y con la decisión diaria de no rendirse ante la negatividad. Cuando algo te afecta, no es tanto lo que ocurre fuera de ti, sino lo que permites que ocurra dentro de ti. Puedes tener el mundo en tu contra, pero si dentro de ti hay fortaleza y confianza, seguirás avanzando. Es como el mar, las olas pueden golpear la superficie, pero en las profundidades hay silencio. Debes aprender a vivir en esas profundidades del alma, donde nada externo tiene poder sobre ti. Las personas que aprenden a controlar sus pensamientos no viven una vida libre de problemas, pero viven una vida libre de esclavitud emocional. No dependen de la opinión ajena, ni del aplauso, ni del rechazo. Saben quién son, saben a dónde van, y sobre todo, saben en quién confían. Cada pensamiento negativo es una semilla que puede crecer y envenenar tu mente. Si le das espacio a la cuella crecerá. Si alimentas el miedo te dominará. Pero si siembras pensamientos de fe, la fe florecerá. Por eso es tan importante cuidar lo que entra en tu mente. Lo que escuchas, lo que ves, con quien hablas, todo alimenta tu mundo interior. No puedes esperar tener paz si todo lo que digas entra son palabras de caos. No puedes esperar tener esperanza si te rodeas de quienes solo hablan de fracaso. Cambia tus fuentes, cambia tu entorno mental, y tu vida también cambiará. Controlar tus pensamientos no significa negar la realidad, significa interpretarla con una mente fuerte. Cuando algo malo ocurre, una mente débil pregunta, ¿por qué a mí? Pero una mente fuerte dice, ¿qué puedo aprender de esto? Esa diferencia cambia todo, porque el dolor no destruye, a quien sabe dar propósito. El rechazo no detiene a quien entiende que cada puerta cerrada lo acerca a la correcta. El fracaso no hiera quien lo ve como maestro. Todo lo que sucede puede afectarte si lo permites, pero también puede fatal si lo eliges. Hey, una verdad espiritual que muchos olvidan. El poder de tu mente es un reflejo del poder de tu fe. Si tu fe es débil, tus pensamientos serán inestables. Pero si tu fe es firme, ni la tormenta más fuerte podrá mover tu paz. Dios no promete una vida sin problemas, promete una mente capaz de enfrentarlos. El enemigo no necesita destruir tu cuerpo, solo necesita debilitar tu mente. Por eso la lucha más grande es interna. La batalla no está en el mundo exterior, está en el silencio de tu mente cuando estás solo, y tus pensamientos te atacan. Cuando aprendes a controlar tus pensamientos, aprendes a hablar con sabiduría, aprendes a reemplazar no puedo por si puedo con ayuda. Aprendes a calar los voces que te dicen no vales, y a escuchar la voz que te recuerda es suficiente. Aprendes que los sentimientos cambian, pero la verdad no. Y la verdad es que tienes dentro de ti una fuerza más grande que cualquier circunstancia. Cuando digas que esa verdad gobierna tu mente, todo lo demás pierde poder. A veces el enemigo es la ansiedad, la comparación o el pasado para afectar tu presente. Te susurra que ya falas demasiado, que no es digno de un nuevo comienzo, pero no le creas. Cada día es una oportunidad de pensar diferente. Cada día puedes renovar tu mente.
La fi no elimina los pensamientos negativos de golpe, pero te da el poder de no obedecerlos. No puedes evitar que una idea negativa aparezca, pero puedes decidir no dejarla quedarse. Cada vez que eliges no renderte ante la negatividad, estás ganando una pequeña victoria. Y esas pequeñas victorias construyen una mente inquebrantable. El secreto está en entender que tus pensamientos no son hechos, son options. Puedes elegir enfocarte en lo que te falta o agradecer por lo que tienes. Puedes revivir tus errores o proyectar hacia tus metas. Puedes ver el problema o ver la oportunidad. Lo que eliges pensar determina cómo te sentirás y cómo actuarás. Si piensas con esperanza, caminarás con fuerza. Si piensas con fe, atraerás paz. Si piensas con amor, heredarás luz. El dominio mental también requiere humildad. Reconoce que no todo puedes controlarlo, pero sí puedes controlar cómo lo interpretas. A veces la vida no te pregunta si estás listo. Simplemente te pone a prueba. Y ahí es donde se revela lo que realmente crees. Una mente controlada no reacciona por impulso. Responde con sabiduría. No busca culpas, busca solutions. No se queja, agrades, y esa actitud es la que convierte cualquier tormento en una oportunidad para crecer. Recuerda esto, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optional. Sufres cuando permites que un pensamiento negativo gobierne tu alma. Sufres cuando crees que tus circunstancias son más grandes que tu propósito. Pero cuando tomas el control de tu mente, transformas la energía del dolor en impulso. No se trata de negar lo que te duele, sino de no dejar que te defina. No se trata de cerrar los ojos ante el problema, sino de abrir la mente para encontrar la salida. Nada te afectar, o si aprendes a cuidar tu interior más que tu exterior. La verdadera fortaleza no está en quien nunca qui, sino en quien se levanta sin dejar que la queda cambie su esencia. No dejes que nada te robe la paz, porque cuando pierdes la paz, pierdes la claridad. Y sin claridad, tomas decisiones que te alejan de tu propósito. Guarda tu mente como un tesoro, protegela de la duda, del miedo y del enojo. Y cuando sientes que todo te supera, recuerda que no estás solo. Dios está contigo, aun cuando tú no lo sientes. Él es el ancla que mantiene firme tu mente en medio del mar de pensamientos. No te rindas a las emociones pasajeras, confía en las verdades eternas. El poder para mantenerte firme no viene del mundo, viene de dentro, del espíritu que habita en ti. Así que hoy decide no dejar que nada te afecte, no porque seas insensible, sino porque eres sabio. No porque no sientes, sino porque has aprendido a filtrar lo que entra en tu mente. Vive con una fe que te haga inquebrantable, con una mente que no se derrumba ante la crítica, y con un corazón que no pierda su alma, sin importar lo que el mundo haga a tu alrededor. Porque cuando aprendes a controlar tus pensamientos, ya nada ni nadie puede controlar tu vida. Cada dificultad tiene un sentido, aunque a veces parezca oculto. La vida no te lanza pruebas para destruir, sino para revelar. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser la razón de tu crecimiento. Cuando enfrentas una prueba, no estás siendo castigado, estás siendo preparado. Todo lo que vives tiene un propósito educativo, espiritual y emocional. Hay momentos en los que todo se derrumba, donde no ves la salida, donde las puertas se cierran una tras otra. En esos instantes es fácil perder la fe, y preguntar por qué Dios permite que pases por eso. Pero si observas con los ojos del corazón, verás que cada lágrima te enseña, cada decepción te moldea, y cada silencio te fortalece. When in reality, trying to elegir en ser atar, a rebasar de lo que ya no necesitas, a veces Dios te quita lo bueno para dar lo mejor. Piensa en cómo aprendimos, nadie crece en la comodidad,
nadie desarrolla fortaleza sin resistencia. Igual que el fuego purifica el oro, las pruebas purifican el alma. Te hacen consciente de tu poder interior, te enseñan a depender menos del mundo, y más de la fe. Cuando dejas de preguntar por qué a mí, y comienzas a decir para qué, tu visión cambia, dejas de ver las pruebas como enemigos y los ves como maestros. Hay cosas que solo se entienden después del dolor, lo que hoy te duele puede ser la ley de tu futuro. Tal vez esa persona que te traicionó no te enseñe, yo a no buscar amor en quien no sabe darlo. Tal vez es fracaso te preparó para un propósito más grande. Tal vez es momento oscuro te hizo descubrir la luz que tenías dentro. Los pruebas no son el final, son el proceso. Y en ese proceso, el carácter se forma, la fe madura, y la mente aprende a confiar sin ver. Los pruebas te obligan a detenerte, a reflexionar, a escuchar lo que normalmente ignoras. A veces estás tan ocupado persiguiendo tus planes que no notas que no son los que te harán feliz. Y entonces llega una sacudida. No para destruirte, sino para despertarte. La vida te detiene cuando estás corriendo en dirección contraria a tu propósito. Lo que parece una pérdida, a veces es protección, lo que parece un fracaso, muchas veces es redirección. Entender el propósito detrás de las pruebas no significa disfrutarlas, sino aceptarlas con fe, saber que incluso en el caos hay un orden que aún no comprendes. Que hay una mano invisible guiándote aunque sientas que caminas solo. Que el silencio de Dios no es ausencia, sino trabajo. Él está formando en ti lo que necesitarás mañana. Cuando te encuentras en medio de una prueba, no te enfoques en el dolor, enfócate en la lección. Pregúntate que está intentando enseñarme esto, que parte de mí necesita ser más fuerte, más paciente, más sabia. Las respuestas no siempre llegan rápido, pero llegarán. Y cuando lo hagan, mirarás atrás y dirás, ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. La madurez espiritual consiste en aprender a confiar en medio de la incertidumbre. Saber que cada prueba tiene un propósito más grande que el sufrimiento. Si puedes mantener la fe cuando no ves el camino, estás aprendiendo la lección más valiosa de todas, que el propósito de las pruebas no es romper, sino preparar para lo que estás destinado a ser. La fe no es un sentimiento, es una decisión, no siempre se siente, pero siempre se elige. Hay días en los que sientes a Dios cerca, y otros en los que parece que todo está en silencio. Sin embargo, la verdadera fe no depende de cómo te sientes, sino de lo que sabes y en quien confías. Las emociones cambian, la fe permanece. Cuando basas tu vida en las emociones, te vuelves inestable. Un día estás lleno de esperanza, y al siguiente lleno de miedo. Un día crees que todo saldrá bien, y al otro, piensas que todo se derrumba. Pero cuando basas tu vida en la fe, puedes caminar firme incluso en la oscuridad. No porque ves el camino, sino porque confías en quien lo guía. Fortalecer la fe es entrenar el alma para no rendirse ante la duda. Es mirar más allá de lo visible. Es creer que hay un propósito aunque el dolor sea fuerte. La fe te enseña a ver posibilidades donde otros ven finales. Te da la fuerza para seguir cuando las circunstancias te gritan que te detengas. Muchos confunden la fe con la emoción del momento. Pero la fe real se prueba cuando las lágrimas corren y aún así eliges creer, cuando todo parece perdido y aún dices confío. Cuando no sientes nada, pero sigues orando. Cuando no entiendes, pero sigues caminando. Esa es la fe que mueve montañas, no porque la montaña desaparezca, sino porque te enseña a escalarla sin rendirte. Fortalecer la fe más allá de las emociones significa también aprender a esperar con paciencia. No todas las oraciones se responden al instante,
why no todos los puertas se abren cuando tú lo decides. A veces la demora no es negación, es preparación. Dios no te hace esperar para castigar, sino para fortalecer. Mientras esperas, él trabaja, why mientras dudas, él sigue siendo fiel. Los emotions son como el clima, cambian. Hoy puedes sentir sol, mañana tormenta, pero la fe es como una roca, permanece. Si construyes tu vida sobre emotions, querrás con cada viento, pero, si la construyes sobre la fe, ninguna tormenta podrá derrumbar. La clave está en alimentar tu fe más que tus miedos. Como si fortaleces la fe, con práctica diaria, con palabras que edifican, con pensamientos que elevan, con acciones que reflejan confianza. Cada vez que eliges no render, tu fe crece. Cada vez que eliges ver lo bueno, tu fe se expande. Why cada vez que agradeces en medio del dolor, tu fe se vuelve inquebrantable. No esperes sentir fuerte para creer. Cree, why la fuerza llegará. No esperes ver resultados para confiar. Confía, why los resultados aparecerán. Porque la fe no es esperar que todo sea fácil, es saber que, aunque no lo sea, tú no estás solo. Fortaleces tu fe más allá de las emotions y verás cómo cambia tu vida. Y no dependerás de los cambios externos, porque tendrás una fuerza interior que nada podrá mover. Y esa fuerza, esa paz, esa confianza, son el reflejo de una fe mayor que entiende que el amor de Dios no se mide por lo que ves, sino por lo que sientes en lo profundo del alma cuando eliges seguir, creyendo, aun sin ver. La paz verdadera no llega cuando todo está en orden, llega cuando aprendes a mantener la calma aunque todo parece que derrumbas. El mundo puede estar lleno de ruido, de problemas, de incertidumbre, pero la paz interior no depende del entorno, depende de tu conexión con lo eterno. No se trata de escapar del caos, sino de encontrar quietud en medio de él. Muchos piensan que la paz se encuentra al resolver todos los problemas, pero la realidad es que la vida nunca estará completamente libre de dificultades. Siempre habrá retos, personas complicadas, días grises. La clave no es eliminar el caos, sino aprender a no permitir que es caos te gobiernen. Cuando descubres que puedes estar tranquilo aunque todo a tu alrededor esté temblando, has encontrado la verdadera fortaleza. Encontrar paz en medio del caos es un arte que nace de la fe y la comprensión, es aceptar lo que no puedes controlar y actuar con sabiduría sobre lo que sí puedes. Es dejar de pelear contra lo inevitable y empezar a fluir con lo que la vida te presenta. No significa render, significa confiar. No significa ignorar la realidad, significa verla desde un corazón sereno. El caos externo pierde poder cuando tu interior está en equilibrio. La mente tranquila ve solutions donde otros solo ven problemas. El corazón en paz no reacciona con ira, sino con comprensión. Cuando logras mantenerte en calma, tus decisiones se vuelven más claras, tus palabras más suaves, y tu camino más firme. La paz no te hace débil, te da control sobre ti mismo. A veces el caos viene en forma de pérdidas, decepciones o cambios inesperados. Es fácil desesperarse, pero ahí es donde se mide tu crecimiento espiritual. Si puedes mantener la serenidad, cuando el mundo te exige grita, has aprendido lo que muchos nunca entenderán. Esa paz interior es un escudo invisible, te protege de la ansiedad, del miedo, y del juicio de los demás. Esa paz no se compra ni se consigue en cosas externas, no está en el dinero, ni en la fama, ni en los logros. Está en la conciencia de que pes lo que pes, hay algo más grande que tú sosteniéndote. Está en la certeza de que todo tiene su tiempo, que nada ocurre por accidente, y que incluso lo que no entiendes hoy, un día tendrá sentido. Aprende a detenerte unos minutos al día, respira,
agrades habla con Dios, recuerda que no todo lo que pesa vale la pena cargarlo,